せて、その確証をすべての人にお与えになったのです。And I'm going to read this one more time in English because I just realized that I didn't start the recording of the audio. もう一度、すみません、リコーディングのためにお読みしますね、英語で。Because he has fixed a day on which he will judge the world in righteousness by a man whom he has appointed, and of this he has given assurance to all by raising him from the dead. One more time in Japanese, I'm sorry. It's good, we can get it right. 神は、ごめんなさい。なぜなら神は日を定めてお立てになった一人の方により義をもってこの世界を裁こうとしておられるからです。神はこの方を死者の中からよみがえらせて、その確証をすべての人に お与えになったのです。Sorry. This is a crazy day. Okay, thank you, Jesus. Now, we're going to pray and talk about this. Amen? じゃあお祈りして始めます。Father, I just thank you for this day. 主よ、この日を感謝いたします。Sometimes things go smooth and sometimes they don't. 時としてまたスムーズにいき、そうでない日もあります。And so it looks like this isn't going smooth today, but praise God, you're always good, and something always good comes from this time when we're focused on you and your word. しかし、どのような状況の中でもあなたにフォーカスを当てて歩いていきます。主をどうぞ祝福してください。Thank you, Jesus. イエス様の名前によってお願いします。So verse 31, God has a day. So this kind of fits with last week. Last week we talked about a warning. Hey, we need to be ready that, things are happening in this world. We need to be ready. We need to be ready to give people a warning. Hey, the Lord is going to come suddenly. 神様は日を決めております。先週もお話ししましたが、神様はその日を決めて、その警告として私たちに何かを訴えようと常にしています。Okay, so this is just saying, yes, God's going to judge the world. で、それは一つは神様が本当にこの世を裁くという日が来るということです。How is he going to do it? He's going to do it by, it says a man, but it means Jesus. He's going to judge the world through Jesus. そしてどのように裁くかというと、この箇所にあるようにイエス・キリストを通してとあります。And then it goes on, it says, and of this he has given assurance to all by raising him from the dead. そして神はこの方を死者の中からよみがえらせて、その確証をすべての人にお与えになったとあります。Okay. We have assurance that Jesus is raised from the dead. それはキリストがよみがえったという確証です。Okay. So we have assurance through that, through the fact that Jesus was risen from the dead. イエス様は本当によみがえられたとはっきり私たちは知っています。Now I have a question. To be risen from the dead, what has to happen first? If you're going to be risen from the dead, what has to happen before that? 死人がよみがえるということはその前に何があったでしょうか。You have to be dead. 死ななければいけませんね。What happens before you die? What has to happen before you can die? What needs to happen before you can die? 死ぬ前にじゃあ何があるでしょうか。Okay. You have to be born. You have to be alive. 生きるっていうことですね。生まれるっていうことがあるわけですよね。All right. So today we're just going to go through some ways that we can be very, very, very sure that Jesus lived, he died, and he rose again. で、イエス様は亡くなり、そしてよみがえったっていうところにフォーカス当てていきたいと思います。So the first thing I'm just going to say, Jesus died by crucifixion. で、イエス様は何のために死なれたでしょうか。何のため? No. Jesus died by crucifixion. That's how he died. Crucifixion is being on the cross. That's what you call it. Crucifixion. イエス様は十字架にかかって死なれました。Okay, all right. So Jesus died, and that's how he died on the cross. で、十字架で死なれました。And how long ago did that happen? で、それは、いつ起こったと思いますか？いつ起こったのでしょう？ Well, what year is it now? 今は、何年でしょうか？ It's 2020. 2022年。So it happened, we usually say, about 2,000 years ago. 2000年前っていうふうによく言いますね。Now, what's very interesting is there are only a couple of times when this could have happened.
there are only a couple of windows where Jesus could have been crucified. There are only a couple of times. When you look in the history of the calendar, when you go back in history, there are only, because it had to happen on certain days. Okay, so you can figure out, it must have happened either here or here or here. この歴史をたどっていくと、これがいつ頃あったかっていうことを大体この推測することができます。Okay? But then when you look at other scriptures and you figure out, there's really two dates that are, most people who have studied this, they have two dates in their mind that it's either this one or this one. で、この多くのですね、方が、これを調べていると、この日かこの日っていうふうに、2つ、あるそうです。And it seems most people really believe in this one. で、この一つが、これだろうということで思われています。And those are 3 years apart. There's only 3 years difference between those two dates. 3年3年。で、この一つとこの一つの間は、3年ぐらいしか、差はありませんが。Okay. So one of the ideas is that he died in April of 19 of 30 AD. So the year 30, 30年。で、一つは、AD30 年っていうふうに言われています。But that one seems like the other one, 33 AD is when most people believe it probably happened. で、もう一つは33年、イエス様が十字架にかかったというふうに言われています。Now, who believes that? Who believes, I'm not asking you, I'm just saying, who are the type of people who figure these things out? Who are these people? このですね、これを調べて、こういうふうに調べてる人ってどういう人たちだと思いますか？ Okay. 学者。Scholars, people who study. これは、学者の方々が、全部調べている、They figure these things out. You know, they go through evidence. で、こういった証拠をいろいろ調べて、この日じゃないかイエス・キリストが十字架にかかったなっていうふうに推測されている。That Jesus died by crucifixion is just, even non-Christians who study history, they say, there's no way around it. This happened. It's just history. It happened. Jesus died on the cross. で、このイエス様が十字架にかかったということはクリスチャンだけではないですよ。本当に、その聖書クリスチャンでもなくてもこの歴史上の学者たちはそれを調べてそれが真実だったということは認めている。But again, we're talking about something happening about 2,000 years ago. 2000年前のことを話しています。Okay, basically, right? Almost exactly. I mean, we're getting close to like exactly 2,000 years ago, right? 大体2000年前。So 2020年今ですね。33年になったらもうちょうど2000年だね。33年になって2000年になって。So it's almost 2,000 years ago. But so what can we know? I mean, that's a long time ago, right? こんな昔の話、どうやって私たちを知ることができるでしょうか？ I mean, most people think, we don't really know what happened. We have no idea. こんな昔のことを分かるわけないさっていうふうに、言う方もいると思います。Well, that's a popular idea by people. これは普通みんなそういうふうに考えますよね。But the people who study these things, who really know about these things, that's not their opinion at all. It's completely different. It's like, no, this happened. There's no way around it happened. しかしですね、この学者たちはもういろいろ調べていますから簡単に、こんなのあるわけないっていうことはできないんですね。彼らは調べていますから。There are many other things which we know happened in a long time ago as well. Other things, completely different things that we know. で、他の、このことだけじゃなくても、いろいろ歴史を調べている人たちは、知識があるわけです。Okay? But most other things which we know in ancient history, when you compare it to the Bible or these things, it's very unsure. It's like, well, probably it happened, but, it's like, yeah, but we're a little unsure. で、聖書以外のまたそういったことを調べていくと、それはですね、ちょっとあまり確証がないというような、形で、考えています。And why is that? Well, one big reason is because the Bible was just, they were letters, they were books, they were things that people wrote down and they copied and copied and copied and copied. Okay? So there were many copies.
So we have a lot of evidence from things that were written down before. で聖書というのは多くの、手紙の中で、そういうふうに伝えられて、きています。でもう本当に多くの、そういったコピーがあるわけです。Now, I cannot cover every detail today, but I just want to give you some of the basic ideas of how we can be very sure that these things actually happen. で、この聖書に起こっていることが、どうやって本当にあったかという確信を、皆さん持つかを確信できるかを少しだけお話ししていきたいと思います。So first of all, I'm going to give you, I'm going to give you some quotes by some non-Christians. Some quotes. Quotes are何ですか? Things that people said, non-Christians, things that some non-Christians have said. クリスチャンじゃない方が言う言葉。Yeah, something that these non-Christian people have said, and there are these. I think they're all alive still. I believe. So I'm going to tell you what some scholars say and believe. Okay. はい、この学者が言ったことを話していきたいですね。I'm going to tell you what they say. これは今から言うことはクリスチャンじゃない学者が言っていることですね。Now, why would I tell you what non-Christians say? Why do we care? なんで私たちは今、このノンクリスチャンである、学者がこう言ったということを言わないといけないでしょうか。Because they don't want to agree with this. 彼らはもう聖書のことが真実であったと信じたくないわけですね。So they want to say no. これは真実じゃないって言いたいわけです。And some places they say, well, no, I don't accept that. これはちょっと受け入れられない。But even those people, they cannot get around the fact that Jesus lived, was crucified, and they don't say he rose again from the dead. We'll get to that in a minute. But they cannot get around the fact that Jesus lived and died. They cannot deny it. でも彼らができないのはこのイエス様が、生まれてそして十字架にかかったこと。それは決して否定できないわけです。So I'll give you the names and I can only just just give you the basic idea of what they have said. 基本的に彼らがどういうことを言ってるかなをちょっとだけ、皆さんにお聞かせしたいと思います。So, Gerd Ludemann, all right. Probably German, I guess. I don't know if I'm saying the name right. Probably not. I think he's German. ドイツ人の学者だと思いますが。Gerd Ludemann, maybe not, I'm not sure. But he said Jesus' death as a consequence of crucifixion is indisputable. Indisputable. Jesus dying by crucifixion cannot be questioned. You can't even question it. It's just not even a question. It's just a fact. 生まれて十字架にかかったことはもうクエスチョンする余地もないほどこれは起こってたことです。It is just a fact. You cannot question it. これはもう本当に起こったことですよ。真実ですよ。It's a non-Christian. All right. Another one, John Dominic Crossan. Many people know that name. But anyway, John Dominic Crossan. John Dominic Crossan. 名前からそのJohn Dominic Crossan. はい。So, when I say his name, I always think I want to eat some croissant. この彼の名前を聞くとクロワッサンを食べたくなる。Okay. So, he said there is not the slightest doubt, not even a little bit of a question about the fact that Jesus died by crucifixion under Pontius Pilate. He said it's just there's no doubt at all. What is doubt? 疑い? He said there is zero doubt. もう疑う余地、この人もですね、疑う余地はもう全くイエス様が十字架にかかって死んだことを疑う余地はないっていうふうにはっきり言ってます。Non-Christian. これもノンクリスチャンですよ。Another one, Marcus Borg. Marcus Borg. これも名前ね、マークス・ボールっていう方。Okay. When I say his name, I don't want to eat anything. Okay. これを聞いてもない。So, Jesus' execution is the most certain fact about the historical Jesus. He said, of everything we know, Jesus dying on the cross is the number one sure thing that we know.
で、もうこのイエス・キリストが十字架にかかったことはもう一番もうこれももう同じようなことですね。何の疑いもない。 Basically, they're all the same because we're talking about the same thing. Just another one, pinchas lapide. これもお名前ですね。ピンチャスナビデ。これも名前ですね。はい。 Just keep going, yeah? Yeah? Okay. Jesus' death by crucifixion is historically certain. ごめんね、なんか。Certain. 100% is just a fact. There's no question. Again, it's the same thing. There is no question Jesus died by crucifixion. すみません、ちょっとはっきり通訳できないんですが、この方も、疑い余地はない。 And I'm going to go through two more guys. And basically, it's the same information, okay? Yes. あと2人いますが、これみんな同じようなことを言ってますね。 Another guy, Paula Fredrickson. Single most solid fact about Jesus' life is his death. He was executed by the Roman prefect Pilate on or around Passover in the manner Rome reserved, particularly for political insurrections, mainly. He said it's just the thing we know for sure. 彼らも同じように言っています。 And this name, if you follow these kinds of things, this name, Bart Ehrman, Bert Ehrman という方なんですが、 is very, very, very well known. で彼は本当にすごい、有名な学者であります。 Non-Christian. 彼もノンクリスチャンであります。 He said one of the most certain facts of history, not just Jesus, just any ancient history, he said one of the most certain things is that Jesus died by crucifixion under Pontius Pilate. で、この方もですね、すべての歴史上の中でこのイエス・キリストが十字架にかかったということは真実である。 Have any of you seen, like on TV, sometimes like on NHK or something, I have some Jesus or some Bible stuff? Have you ever seen those? NHK とかですね、このテレビ番組でもキリストを、なんていうかな、放映しているのがありますね。A lot of times they're really not very good. あまりいいような報道の仕方ではないんです There が。 are a lot of people that say a lot of things about Christianity, but when you go to the people who do this as their work and their job, they say something like this. で、このテレビを作る時もですね、やはりこのキリストの十字架というのは、あまり触れないように、作っていきます。What did you just say? 違う。No, what did you say? このキリストを取り上げた番組でも、okay, you know. あまり触れないようにね。You know, if you want to find someone who believes that the earth is flat, you can find them. There are people who really believe that. There are. 何がフラット？ Yeah, we're going to skip it. Thank you, Jesus. All right. It's a fact that Jesus died on the cross. That's the point. There's a fact that Jesus died on the cross. There's just no way around it. で、イエス様が十字架にかかったことは真実で。All right. So, again, non-Christians who study these things, they say it's a fact. Jesus died on the cross. ノンクリスチャンの方がそう言ってる All んですね。 right. So Jesus, now, the next part, Jesus was alive again later, after that. で、その後ですね、イエス様はよみがえった。 How can we know that? で、それをどうやって私たちは知ることができ So る we're か going to go to something that's very easy to explain. で、簡単に説明したいと思います。第一コリント15章3から8です。第一コリントの15の3から8。This is we have talked about this before. This is an extremely important scripture. They're all important, but this is so とても大切なところ important. です。 All right, again, it's here, but I will read in English as you look for it or as you read it. For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day in accordance with the Scriptures, and that he appeared to Cephas, or Cephas, then to the 12, then he appeared to more than 500 brothers at one time, most of whom are still alive, though some have fallen asleep. Then he appeared to James, then to all the apostles. Last of all, as to one untimely born, he appeared also to me, which is Paul. はい。第15章3から読んでいきます。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書に書いている通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、
また聖書に書いている通り、3日目によみがえられたこと、またケファに現れ、それから12弟子に現れたことです。その後、キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中にはすでに眠った人も何人かいますが、大多数は今なお生き残っています。その後、キリストはヤコブに現れ、それからすべての人たちに現れました。そして最後に月足らずで生まれたもののような私にも現れてくださいました。Okay. We're going to go back up to verse 3. 3章3節に戻ります。I delivered to you as a... ごめんなさい。間違った。Japanese and English is a little bit weird here, so we should actually read verse 2. 2節もちょっと読んだ方がいいです。ごめんなさい。2節もちょっと読みますね。私がどのような言葉で福音を伝えたか、あなた方がしっかり覚えているなら、この福音によって救われます。そうでなければ、あなた方が信じたことは無駄になってしまいます。これは2だけですか？はい。OK。はい。そう。伝えただった2ですか？はい。はい。2章には伝えたかってありますね。伝えたか。伝えたか。Basically, though, the point is, Paul is writing this, but what he said, hey, I told you this before when I was with you. でパウロはこのコリントの人たちへの手紙を書いてるんですが、これは前にも私が伝えたでしょっていうことが2章に書かれてますね。That's the point. So Paul is writing this to them now, but he told them before that. で、パウロはこれを今書いてるんですが、前にも伝えたよねっていうふうになってるわけです。But in verse 3 he says, hey, I told you this thing, but I got it from somebody else, is what he says in verse 3. で、3章を読んでいくと、節を読んでいくと、私もこれを、ある人たちから受け取ったんですよっていうふうになります。What is this? What is written here? This is like a poem. A little kind of like a poem. It's not really a poem, but it's sort of like a poem. そして、読み進めていくと、これがですね、この本当に詩のような感じで書かれていますね。Why? At that time, there were a lot of people that could not read. で、この時代ですね、多くの人は字を読むことができませんでした。So this was a very common way. They make short, simple things that you could just remember very easily and tell other people. で、それをみんなが覚えやすいように、この短くこういうふうに、書いていくわけです。Jesus died for our sins according to the scriptures. キリストが、十字架にかかったこと。Okay. He was buried. そしてよみがえったこと。Raised the third day. で、3日目によみがえられたこと。According to the scriptures. で、それを聖書に書いてある通りにと。He appeared to Cephas, then the 12, then he appeared to more than 500. The way it's written there, it's very clear that this was something that was formed so that they could easily tell people and people could easily remember it. It's very clear that that's what this is. で、この4から7を読んでいくと本当に詩のようにですね、覚えやすいようにこのことがあったんだよということを伝えているわけです。The book of Corinthians was written in AD. It's very clear. People know this. AD 55. この第一コリントの手紙が書かれたのが AD の55というふうに言われています。So 33, 55. Oh, it's only 22 years after Jesus died. イエス様が亡くなったのが33とすると、22年。22年。だよね。33というのNo. この間ね。Yes. すみません。イエス様が十字架にかかってこの手紙が書かれた時まで22年ですね。That's very short time. これは本当に短い間でこの手紙が書かれています。But remember, Paul said he told them that earlier. So he's writing it now, but before that he told them. So when was that? で、この22年にこの手紙が書かれたとして、パウロはでもこの前に私が語ったよねっていうことを言ってますから、これは一体じゃあ言ったのは何年前のことなんでしょうか。But even before that, Paul says he got this. He got it from somebody else. で、パウロ自身もですね、このことを聞いたわけです。When did Paul hear it? When did Paul get it? パウロはいつこれを受け取ったんでしょうか。
Paul was going around at first killing Christians. でパウロは、最初このクリスチャンを本当に、殺した人です。殺していた人です。迫害していた人です。But Paul said he saw Jesus when he was going somewhere. He saw Jesus. でしかしそういう中でイエス様を見て、イエス様に出会って。But later, so he knew Jesus. Okay, wait, I'm making a big mistake here. Jesus is alive. Oh wow, I better change. I better get saved. で彼は救われたわけですね。Okay, but Paul, after a couple of years, it says he went to meet. Or not a couple of years, not that long. Sorry, but he went to meet with Peter because he wanted to make sure that what his thinking and teaching was. He wanted to make sure he wasn't teaching something different than the people who spent time with Jesus. It says that he went and met with them. でパウロはですね、このクリスチャンになってあとですね、このペテロやこの弟子たちに行ってどういうことが本当に起こってた、どういうふうにイエス様と過ごしたかをいろいろ聞いてたわけです。聞きに行ったわけです。So people who have studied this are like, oh, that's when Paul got that. That's where he got it. He got it from those guys. ですから When he went to meet them. Sorry. でこの会った時にそのことを彼らから受け取ったというふうに、言ってるわけです。When was that? これはいつのことなんでしょうか。Again, we turn to the people who study these things. で、これもまた調べているわけですね。学者たちが。Right. So again, we're back to the same place. We have a lot of non-Christians who cannot say that this didn't happen. They have to say, because the evidence is so strong, they have to say, yeah, that happened. They have to say it. もうこの、調べていくとこういうのが明らかになっていくので、ノンクリスチャンの学者でもそれを認めているわけです。So they can't say it didn't happen because it's very, very clear. ですからこれが本当であったということはもう彼らも知っています。So again, like we said before, even the people who are not Christians, they're saying, yeah, this happened. And when did it happen? They say it happened it could have happened as early as the end of AD 33, and between that and 37. So we're talking like right after Jesus died, within a few years, at the most 4 years. It's the latest. After Jesus died, the latest was plus 4 years only. Even the people who don't like to say that, they have to say that. イエス様が亡くなった4年後、一番長くて、okay, 4 years. 4年ですね。But some people say no, it probably happened even in the latest part of AD 33. もっと、長い、短いっていう方もいますが、同じの33年じゃないかな言う人もいるよ。33年と言ってる方もいます。でも一番長い37年。で一番長くて37年ということですね。We are right. This is like 4 years. もうたったの4年。Do you guys remember what happened last week? I said too. Tsunami. There was a tsunami at what? 9 years ago. 9年前、皆さん、9年前の津波があったこと覚えてますか？ Do you guys remember that day? この日覚えてますか？この日にあったこと。Yeah, when you heard the news, you were like, oh, it was so. それをみんながこのテレビで見たとき。You can remember that very clearly. はっきりと覚えてると思います。I remember a lot of details of that day. 私はその日のことをはっきりと細かく覚えています。Within 4 years? Are you telling me that they got this wrong? That they messed this up? 私は9年前のその津波のことを覚えてるぐらいですから、この当時4年間のことは本当に印象的なことはみんな覚えてるはずです。Man, so a lot of non-Christians say, well, we don't know what happened because it happened a long time ago and that they wrote the books way after Jesus. But that's not true. で、学者たちはこれはもう前に Anyway, a lot of not the Raksha, but a lot of other people say, oh, we can't really know if this is really good or true because the people wrote, but it was way after Jesus died, so they don't really know. They just kind of were guessing. 多くのある人たちはですね、この聖書ってイエス様が死んでもうだいぶ後から書かれていることだから、これはもう
嘘じゃないっていう考え方もあるんですが、嘘 or 間違い or 間違いじゃ something. ないっていう方もいますが、そんなこれ手紙が書かれたのはそんな長くないわけです But ね。 when you go and look at the people whose job, whose work, whose life work is to study this, even non-Christians, they say, no, they were writing these things down like right when it happened. で、この聖書学者たちもはっきりこのことがすぐ書かれたものであることはもう調べることができるわけです。And a lot of people like to say, oh, Jesus, he was a good guy. But people started little by little after many years started to say he was God. But they didn't think that at the beginning. で、最初は、イエス様を神様とね、You have to get this, okay? So many people like to say that Jesus died, but many years after, little by little, people started to think he was God, started to worship him like God. 多くの人がですね、このイエス様は後からもう神になったっていう風な考え方をしている人もいっぱいいるんですね。この歴史をただ辿って、もうこのイエス・キリストを神にしてるんじゃないっていう風にね、考えている人もいます。But then the people who study this say, no, they thought that right from the beginning. しかしですね、聖書を調べているこの学者も言ってるのはもうその時から神としていたということははっきり聖書を調べていくと分かっているわけです。So one guy says that Paul got this information within a few months of Jesus dying. One guy said that. Non-Christian said that. これが書かれたのがですね、もうイエス様が死んでもう何ヶ月か後からもうこういうふうに書かれている。Paul got this information. パウロがそのことをもう耳にして書いたっていうふうに言ってる人もいる。Another guy says, maybe 2 years. 2年ぐらいじゃないかなっていう学者もいます。Again, non-Christian. もうこれみんなノンクリスチャンの人ですよ、学者ですよ。And again, what did he get though? This is not just a little detail. This is not just a little detail, guys. What is it? Jesus was seen by all of these people. This is a major thing. これは This is the major thing of Christianity. でこのキリスト、この聖書に書いてることって本当に目撃してそれを忠実に書いているものなんです。Okay? If Jesus is risen from the dead, we have a responsibility to say, yes, Lord, please save me. もしイエス様が理由を持って十字架に、かかったのなら、私たちはもう本当に彼をしっかり受け通らないといけないんですね。Okay. Jesus was seen by who? イエス様は Who saw Jesus after he was risen? イエス Who saw Jesus after 誰 he が was イ risen? エス様がよみがえったとあったでしょうか。Who met Jesus after he was risen from the dead? よみがえった時ですね。よみがえった後、誰が彼を目撃したのでしょ So うか。 we just read in 1 1 Corinthians 15, we just read, it says, well, it was seen by individuals like Cephas or Peter. ペテロですね。 He was seen by groups, このグループに small groups, 小さいグループ and he was seen by a large group. で大きなグループにも He was seen by friends, 友達にも会いました。 and he was seen by people who were not his friends. で友達じゃない人たちにも大勢会いました。 Because Paul was not the friend of Jesus. Paul was he was killing people who believed in Jesus. でパウロもそうですよね。彼自身もイエスを殺そうと、クリスチャンを殺そうとしていた人ですから。 And how about James? James didn't believe in Jesus. James, Jacob, ヤコブもそうですね。 he didn't believe in Jesus at first. James is Jesus' brother. ヤコブも兄弟でありながらイエス様を信じてなかったんですよ。He thought Jesus was crazy. で自分のこの兄弟をもうバカだと思ってたわけです。 Later, he gets saved. He's got a book in the Bible here. でしかしですね、イエス様がもう十字架にかかってその後ですね、ヤコブは救われてこのことを書いてるわけです。手紙を書いているわけです。How can that happen? どうやってそういったことが起こるでしょうか。 What explains that happening to all these people saying, hey, we saw Jesus alive. He was dead. He was alive. How can you explain that? イエス様が死んでよみがえったってどうやって証明するでしょうか。
どうやって説明するでしょうか。 Many people said, he's alive again. 多くの人がイエス様がよみがえったっていう We ことを saw him. 彼を見たっていう人たちが多くいるんです。 How can you explain that? これどうやって説明しますか。 Okay. Now, some people say, oh, they were under stress. They thought they saw Jesus because they loved him and they wanted Jesus to be risen from the dead. もうある人がこういう言い方します。ああ、もうあまり会いたすぎて、もう幻みたいに見たんじゃないっていう人もいます。 And tell you a secret, that can happen. Yes, it can happen. まあそういうこと起こる可能性もありますね。 But it does not happen in groups. しか That し never happens. このグループ、こういった人たち、別々のような人たちにそういうふうに。 If I have stress and I see something that's not really there, maybe you have stress and see something too, but we will not see the same thing. で、 That もし doesn't happen. 私もあるストレスでもう見たいって思うものを見ることができるかもしれませんし、あなたもそういうものが見ることがあるかもしれません。しかしそれは同じものというのはありえないです。 Again, it cannot. It's called hallucination. Sakaku. 錯覚、はい、錯覚ですか。ですね。錯覚はありえ Okay. ない。 It can happen to one person, まあ、一人の人にはそれはあるかもしれませんが、錯 but 覚 it は。 does not happen in groups. しかしこの大きなグループっていうのは、 And again, Paul didn't want to see Jesus. He didn't believe in Jesus. 逆にもうパウロはもう見たくもないし、彼を殺したいと願ってた人ですから。 And James didn't believe in Jesus. He didn't think he was going to be risen from the dead. He saw him. で、まあヤコブもそうですよね。そういう人たちが見たんです。 And then the other, oh sorry, I skipped something here. No, okay. I already told you. So it's not a hallucination. That it's not this, that people really did see something. They believed for sure that Jesus was risen from the dead. 彼らが信じたのは見たからなんです。 Okay. And another question. A lot of non-Christians, or people who want to say Christians, they say, "Oh, these guys they're just lying. They're just lying." で、まあ、ある人たちはこういうふうに言いますね。まあ彼らは嘘をついてこういうふうに書いてるっていう人もいます。 Yeah. Sure. Great. ああ、そうですか。 So then their life, someone comes along and says, "Oh, you believe in this Jesus? I'm going to kill you." で、イエス・キリストを信じてるなら殺すぞっていうふうなことを言います。 If you're lying, もし嘘をついてるなら、 you're going to stop lying pretty quick. 本当にね、もし嘘だとしたら、その殺されるってもし言われたら、その嘘をすぐ嘘だっていうふうに言いますよ We ね。 know that sometimes people in this world, they die for something they believe in. That happens. で、私たちのある人たちは本当に信じてるものを持って殺される場合もあります。真理を持って真理のために殺される人たちもいます。 But if they really know that it's not true, no, that doesn't happen. Only when they really believe something do they do that. でもし真理じゃなければわざわざ、嘘をついてるならもうすぐそうじゃないっていうふうに言って、We're going to go to verse, no, not verse, to 第2コリント11章。第2コリント I know Kiyomi is very happy to read this. ね。第2コリント、はい。第2コリント Excuse me. これですか？できる？はい。第2コリント11章24から27です。Paul says, 5 times I received at the hands of the Jews the 40 lashes less one. 3 times I was beaten with rods. Once I was stoned. 3 times I was shipwrecked. A night and a day I was adrift at sea. On frequent journeys in danger from rivers, dangers from robbers, danger from my own people, danger from Gentiles, danger in the city, danger in the wilderness, danger at sea, danger from false brothers, in toil and hardship, through many a sleepless night, in hunger and thirst, often without food, in cold and exposure. 当たってる？第2コリント11章24から27。24からですね。ユダヤ人から40に1つ足りない鞭を受けたことが5度、ローマ人に鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、
南遷したことが3度、一昼夜海上を漂ったこともあります。何度も旅をし、川の難、盗賊の難、同胞から受ける難、異邦人から受ける難、町での難、穴の出の難、海上の難、偽兄弟による難、苦労し、苦しみ、たびたび眠らずに過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さの中に裸でいたこともありました。これ全部ちゃんとある？間違ってない？Okay. So, this is a wonderful life. 素晴らしい人生ですよね。Sounds great. ね、Sign me up. いいですね、こういう人生。申し込み。I want to do this. こういう人生を送りたい。If you don't believe, if this is a lie, it's like, I think I'm going to get a different job. もしですね、これが嘘なら、わざわざここまでしてこのような人生送りませんよね。Paul later was killed for his faith. He was killed eventually. He was killed. パウロは、殺された。Okay, he was killed. Many of the disciples were killed. None of them said, no, it was a lie. No, I don't believe it. No. None of them did. 多くの兄弟が殺されましたが、これは嘘だよっていう人はいませんでした。So they said that Jesus was alive and they endured this hard lifestyle and death. They never said that it wasn't true. They continued to say it was true. 彼らはこんな本当にすごい、苦しみの中の生活をしましたが、それを決して嘘ということは言いませんでした。We're going to look at one more scripture. 第2ペテロの1章の16です。やった？はい、いた。Okay. 第2ペテロ2章。じゃあ、2 Peter 1:16. For we did not follow cleverly devised myths when we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but we were eyewitnesses of his majesty. 私たちはあなた方に私たちのイエス・キリストの力と来臨とを知らせましたが、それは巧みな作り話によってではありません。私たちはキリストの栄光の目撃者として伝えたのです。I have told you guys before. 前にも言いました。If the things written in this book are not true, let's just stop this.It's just a waste of time. もしですね、この聖書が本当の真理でなければ、もうストップしましょう。It's okay. We can stop. If it's not true, we should stop. もうストップするべきですよね。Okay. And we can still go to the umi today. It's okay. We could still go. この後海に行くことできます。ストップして海に行くことできます。Okay. Yeah, we can just go surfing or something. サーフィンをするために。Okay. I'm going to keep going. That's just not my stop time. So anyway, if this isn't true, then we are wasting our time. We need to know and be very, very, very confident these things written here are true. 私たちクリスチャンは本当にこの聖書が真理である、もう本当にこれが本当であるということを深く受け取らないといけないんです。Now, do you guys think that and this didn't go very smooth, but do you guys think I knew these things before I gave my life to Jesus? 皆さんは、今日この私が話した今日歴史のことですね。これを私がクリスチャンになってから信じたと思いますか？ No. Do you think that I learned all this and then after that I became a Christian? 皆さんは私がこれをすべて分かって勉強してからクリスチャンになったと思いますか？ No, I didn't. 違います。And most people don't. 多くのクリスチャンがそうじゃないと思います。Some people do. Some people they need this kind of information before they will give their life to Jesus. ある人たちはそうでしょうね。本当に調べて、
信じた人もいますが、 And if we meet them, it's nice. If we can kind of give them this kind of information, it's good. で、そういう人たちにはこういうインフォメーションを与えた方がいいと思います。But mostly for us, I want us to know that what we believe, it is historical fact. It is not just a story. It is a fact. These things happen. で、私たちは本当に愛によってキリストを受け入れられましたが、この聖書に書いていることが歴史上でももう本当にあったこと、真実であるということを強く持たないといけません。I believed in Jesus and believe in Jesus continually because of the things he does in my life. で、私は、彼を信じています。彼が私の人生でしてくださったこと。Okay. That is evidence, guys. That's real evidence. それは本当に私にとっても、これが一人一人にとっての本当のやってくれた証拠です。And the Bible says that we need to share our testimony. It's very important. That's real evidence. で、自分のこの証拠、自分が体験したこの証拠を証として人々に話すということはとても大切なことです。Okay? But the world says a lot of things about this. They say, oh, no. We need to have our minds, we need to realize that this is factually accurate history. で、しかしこの自分に体験した証とまたこういうふうなこの歴史上本当にあったんだっていうこともしっかりとまた人々に、伝えていく必要があるんです。I just remembered a scripture and I have to find it real quick. Sorry. But let's look at コロサイ2章の18. コロサイ人への手紙2章の18. My phone is being very strange. Everything is strange today. Let no one disqualify you, insisting on asceticism and worship of angels, going into detail about visions puffed up without reason by a sensuous mind, and not holding fast to the head from whom the whole body nourishing. じゃあ19も読んでください。コロサイの手紙2章18、19ね。自己卑下や御使い礼拝を喜んでいる者があなた方を断罪することがあってはなりません。彼らは自分が見た幻により頼み、肉の思いによっていたずらに思い上がって、頭にしっかり結びつくことをしません。この頭が元になって体全体が節々によって支えられ、つなぎ合わされ、神に育てられて成長していく。Okay, what does that? What did it say? Don't let anyone. Basically, the main thing is don't let anyone cheat you. Don't let anyone steal your trust in God through anything. この、信じていることを誰にも取られることのないように。Okay, that's the main point. Okay, so there are many ways which that can happen. Or そういうことがですね、この信じているものを、取られていく、ことが起こりますね。The Bible is very, very well established. 何というかな、Japanese. It is very strong. We know, we can be very sure that the Bible is a very accurate, good historical document. この聖書が本当にIt's a historical document. It's just true history. That's it. 本当の、にあったことです。Thank you, Jesus. We're going to pray. Father, I just thank you for this day and this time. イエス様、今日のまたこの日を感謝いたします。I thank you for Easter, Father. I thank you that we can know for a fact that you, Jesus, rose from the dead. イエス様、あなたが本当にこの墓からよみがえられたことが本当に真実であることを感謝いたします。We thank you that there's so much evidence for that we can be assured, as you say. また多くの証拠を持ってあなたが私たちに見せてくださったことを感謝します。We didn't doubt before. We had no doubt before, Lord, but we have these things in our heart and mind as well. 私たちは疑うことなくこのことを受け入れ信じていますが、さらに本当にそのことを持ち続けることができるように。Thank you, Jesus. イエス様のお名前でお願いいたします。